ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪੀਪੀਐਫ ਪੀਪੀਐਫ ਮੈਥਡ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਪਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਕਲੀਅਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਦੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਫ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਚ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਬਸ ਆ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਪਲਾਂਟ ਇਨ ਯੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਰੋਨ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਰੋਨ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ অর ਡਿਸਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ 10-15 ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਇੰਟਰੋ ਕੇ देयर आर मेनी फ्लावर्स दैट आई लाइक बट टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਫਲਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਓ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੈਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੈਲ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ when I was young when I was young ठीक है when I was a child my mother used to do gardening actually we had a big garden in our house she used to plant many flowers there I used to sit and watch her I also helped her many times सही है ना क्लियर है इस तरह पास्ट की कहानी दस दो पक्का ही रख लो अपने मदर की गल अपने फादर की गल कर लो I remember my father loved gardening he still loves gardening we used to have a very big garden and we planted many flowers there we had sunflowers we had roses lilies सही है ते फिर तो बोलो if I talk about today if I talk about the present ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ about the present my favorite flower is this ਸਮਝੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਓਕੇ ਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਰੈਂਡਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਓ ਸਟਾਪ ਬੋਲਿਓ Stop. Okay, sir. We have this. A website which helped you do something. Website which helped you do something. So bol do. When I was a kid, we did not have much of an internet connection. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਨਲਾਈਕ ਟੁਡੇ I spent my childhood मैं अपना बचपन बिताया गलियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ playing in the streets we all friends used to get together ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ friends ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ we used to get together and we used to play many games hopscotch we used to play hopscotch ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ step हुआ है ठीक है we used to play hopscotch catch लिखना hopscotch we used to play hide and seek catch me if you can and many more clear but today we are all on the internet I use internet much and a website that I use is ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਮਝਦੇ ਭਾਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਬੋਲੋ ਸਟਾਪ ਰੈਂਡਮਲੀ Stop. Okay, this is describe a situation when you were not allowed to use a cell phone ਉਹੀ ਗੱਲ when I was a kid ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ we had only one cell phone my father only had a cell phone and it was considered a very precious treasure I was forbidden ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸੈਲ ਫੋਨ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਨੀਕ I used to sneak past him ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਨੀਕ ਪਾਸਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਵੀ ਪਈ ਪਰ if I talk about recent times
if I talk about recent times, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀਵਰਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਵਰਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਰੈਂਡਮਲੀ ਬੋਲੋ। Sir, stop. Okay then. Describe a holiday you want to go in future. That is such a good, ਆਪਣਾ ਆਪੇ future ਆ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਿਸ ਹੌਲੀਡੇ, ਮੈਂ ਆਵਲੀ ਹੌਲੀਡੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਆਈ ਡਿਡ ਦਿਸ, ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ, ਆਈ enjoyed a lot, ਠੀਕ ਆ। this were the golden days of my life, ਠੀਕ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ golden days of my life, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਸਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਕੁਡ ਟਰਨ back time to those days, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਬਟ if I have to talk about a future trip, if I have to talk about a future trip, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਫਿਊਚਰ? ਪੈਰਿਸ ਸਰ। ਓਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ, ਕਿੰਨਾ ਆਈਡੀਆ ਪੈਰਿਸ। ज्योति जी, नाइस, गुड आइडिया। तो दोस्तों फिर मैं कहना ना कि सब तो बढ़िया आइडिया की है ट्रिप का पाकिस्तान हाली क्यों ननकाना साहिब, ते ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਧਾ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਜੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਫਰਸਟ ਗੁਰੂ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਫਰਸਟ ਗੁਰੂ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਸੋਸ਼ਲ reformer against, he was against superstitions. 4 journeys. He did 4 journeys in his life to each direction to rid the society of social evils to society ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ। there are 3 lessons that can be learned from his life. worship, share and hard work, सही है ना। थोड़ा बहुत ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਮਾਂ ਆ ਜੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਪਰਸਨ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਵਲ ਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਨ ਏਰੀਆ ਇਨ ਯੂਰ ਹੋਮ ਵੇਅਰ ਯੂ ਫੀਲ ਰਿਲੈਕਸਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਦਾਂ my dad always was come ਅੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ my dad loves to work out and I remember in the past he used to work out in our garage ਐਦਾ ਦਾ ਸਰ। ਉਹੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਆ। ਬਚਪਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। I remember when I was a kid, ਠੀਕ ਆ। I remember when I was a kid, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਡਸ ਚਰਪਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਵਰਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਅਰੋਮਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਫ ਆਈ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਈ ਫੈਲਟ ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ? rejuvenating, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ I felt rejuvenated, I felt invigorated। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਸਿੰਪਲਰ ਆਏ ਨੇ ਥੋੜੇ, I felt amazing, ਠੀਕ ਆ। I felt relaxed, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ था, I felt serene, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ I felt ਜਾਂ I experienced a tranquil state of mind। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, I felt in the lap of nature। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੈ describe an area at your home where you feel relaxed। I remember actually we used to live in a very small house। I had spent my whole life in a very congested place।
in our old house where I spent like 23 or 24 years of my life, we didn't even have space for parking. We had only one room, and we were 5 members who used to live together in that congested place. I will never be able to forget those days, because in those days I always desired to have my own room. I always wanted to have a big house. And fortunately, uh, by God's grace, I got this opportunity. Last year, I had enough money so that I could build my own house. And I had this house planned in my mind for years. I had all the things written, I had all the designs made what I wanted. And within instant, I started its construction. And within 8 to 9 months, I had this house ready where I am living right now. And I have my own room. My room is 14 by 16 feet, which is huge because I wanted to have huge home. I have a living room, a living area that is 30 feet by 25 feet. It is a big hall, and I love living there. Whenever I am inside my room, I have a 120-inch LED, and I have my PlayStation 5 attached to that. I love gaming, and I just sit. I have surround speakers in my room, and I just sit inside the room. I play music loudly. My mother scolds me for it, but when I play music on the surround speakers, I feel like I have won the world. I feel like I have completed my journey of life. I feel like I fulfilled all the desires I wanted. I feel like when a younger Manav would see me, when a younger 8-year-old Manav would see me, he would feel proud of when I'm sitting here. And when I lie down on my bed and I look at the ceiling, such a huge ceiling, I can't understand, I can't imagine how I have come here, how I was able to build all. And I wish I get to live here for the rest of my life. I wish my children get to live in this amazing house for the rest of their life. I wish everyone gets to fulfill their desires of having a big house. Because just living here is when I can understand what this is all about. And it gives me such a peace of mind. It gives me a feeling of pride on myself. Fine? Yes? Superb, sir. So why is this a good idea? Because this is true. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕਨੈਕਟਰਸ ਕੀ ਉਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਂਡ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ Indians. So, ਮੈਂ ਆਈ ਫੀਲ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ 4 ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਆਈ ਫੀਲ ਆਈ ਫੀਲ ਆਈ ਫੀਲ ਆਈ ਫੀਲ ਪਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ yes, sir. ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆਈ ਫੀਲ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਨੈਚੁਰਲ ਬੋਲਦੇ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰ